Can you start? Yes? Dear colleagues, welcome to this afternoon session in Moscow. You know that we are going to speak using English language, and later on we are going to use Russian language. And first of all, I would like to say a big thank you to the organizers for inviting us, Darius Videra from University of Reading, UK, and me from Germany. And we are really impressed, and we will have a very nice session together concerning our stem cells we are using and working in this field for the last 15 years. And it is our big pleasure that we had such kind of satellite symposium 2 years ago. And you can compare the progress in this field. And I am really enjoyed to see here a lot of very close friends from Russia. And I hope that we will have a good discussion. Okay, then I'm going to change the language because all my friends, knowing that I can speak Russian, when I'm getting in a very nice mood. And now I'm in a very nice mood. Я бы хотел действительно еще раз выразить большое спасибо организационному комитету и всем, которые здесь подготавливали вот этот конгресс. И этот конгресс, это же действительно очень импрессивный, это действительно великолепно, что здесь было дискутировано. И мы, конечно, очень рады, что мы можем добавить кое-что с нашей точки зрения. Я хочу представить вам профессора Videra из Англии, и он будет со мной вместе руководить этот Satellite-симпозиум. Я его спросил сказать, что у него есть пиджак, он только снял этот пиджак. Так что у него все-таки есть. Darius, do you want to say some words for being introduced? Thank you very much for this nice introduction, and welcome all to this satellite symposium. I'm really glad that you actually turned up, especially after the lunch, so I hope you will stay awake for the duration of the symposium and enjoy the talks. Okay, then we are not going to lose time, and I'm starting with this introduction from the standpoint of the chair. You know that we have working in this field for a lot of time. We have started to work in this field approximately 15 years ago. And you know that we are talking about the nucleocapsid-derived stem cells, and we are talking about the adult post-migratory nucleocapsid-derived stem cells, as you can see here in the last picture. And we will talk about today about the sources of cranial, facial, nucleocapsid-related stem cells, as you can see here. And we would like to speak about the first sources from the inflammational periodontal sources and from the non-inflammational periodontal sources. And you can see here our first publication in this field 15 years, or let me say 13 years ago. And we started from that using a small animal model, using the nucleocapsid-related stem cells taking out from the periodontium. That is the topic of my clinical topic. And we transplanted all these cells in the defect model in this knockout rat model, as you can see here on the right side. Then we moved forwards to the palate, and we used the subepithelial palate tissue taking out from the palate. And you see here the first publication in this field from 10 years ago.
And these cells we used in our experiments, and getting over to the large animal experience, getting over to the sheep model. And you can see here the characteristics of these newly castellated stem cells. They are developing such kind of spheres. You can see that they have the typical markers, as you can here see the DNA and mastine. And you can see here the different sources where we are taking out our newly castellated stem cells from the human, and now in our experiments from the sheep. And you can see the NCSC's newly castellated stem cells are multipotent. We have published it a lot in different publications, and you can see here some results. And we are now getting over to the secretome of these cells, and this is the established aim of our projects. And I would like to ask Darius now to give your presentation, please, concerning the next topic. Thank you very much, Wolf. Could you please switch the slides to my presentation? Right, where's the presenter? Oh, brilliant. Good, so again, as you can see here, I decided to go for a slightly shorter title than in my abstract. It's been quite wordy. In simple terms, I'm gonna be talking a bit about two different stem cell sources, translational 3D cell culture systems and inflammation, and how those two factors can actually influence the regenerative potential of stem cell secretome. Right, so that's not the correct presentation. Right, few words about my lab before I start to talk about the hardcore science. So as you can see here, I'm based at the University of Reading, which is quite close to London. It's very convenient, so whenever you are around, give me a shout and you can easily visit me in the lab. It's around 35 minutes from Heathrow and 25 minutes from Paddington. All right. So what you can see here is our second campus in the London Road in the center of University of Reading. We do have additional campus in Malaysia as well, another one in China. But I am based at the White Knights main campus, and that's the Hopkins building where we are conducting our research. So just to give you a brief update, I'm sure all of you know that we can use stem cells quite easily to study cell differentiation. And that's something we are doing quite frequently if we are studying developmental processes and, for example, things like brain development. We can use them also to identify drug targets and test potential therapeutics. That's something which is often conducted nowadays using pluripotent iPS cell lines, which can be isolated in a special patient-specific manner, and you can even generate those lines for new drugs for rare genetic disorders. You can use stem cells to test toxicity, but the major aim of regenerative medicine, and that's why we are here, is basically to replace tissues or cells that are affected by ongoing degeneration caused by multiple disorders, including neurodegenerative disorders, but also disorders like diabetes and so on. So in the very end, we would like to regenerate cells like bone cells, which are lost during treatment for leukemia. We would like to replace neurons, which are the main cause of development and progression of Parkinson's and Alzheimer's disease. We could use them to treat heart failure patients. We could develop ways how to treat patients with diabetes as well. So, what is the ideal stem cell type to treat all of those different disorders? Is there an ideal stem cell type, like a snake oil, able to treat of those symptoms? If we think about such a stem cell type, of course, our stem cell source needs to be safe. We need high genetic stability, and we don't want to produce tumors if we transplant those cells. And that's always the risk if you aim at transplanting pluripotent stem cells into the patient. That's intrinsic property of those cells. They can do a lot,
And unfortunately, they also tend to do it in the patient itself. You could end up with teratomas or formation of tissues that you don't want to produce in a patient. However, if it comes to treating disorders, in ideal case, in ideal world, we would like to have cells with relatively high differentiation potential because there are no simple degenerative disorders, and actually all of them do involve degeneration of multiple cell types. The view that actually Parkinson's or Alzheimer's disease are just caused by neurodegeneration is very oversimplified view of those things. Both of those disorders actually do affect glial cells as well. So those need to be replaced in an ideal scenario as well. If you would like to make this wish list even longer, then you should be able to apply those cells in autologous setup to avoid immune rejection and potential need for immune suppression. You need to have an easily accessible stem cell source. You need to have an ethical acceptable source. And last but not least, and this is something often neglected in the regenerative medicine field, your stem cell source needs to be associated with reasonable costs. It needs to be easily upscalable, and you need potential for standardization. At the very end, someone needs to pay for it. And those are usually health insurances. We don't want to produce like two-class medicine, where only certain patients can afford your treatment. The first cell type we had a look like actually 13 years ago, were back then so-called neural crest-derived stem cells. As Igor already delivered his presentation earlier today, I don't have to waste my time explaining to you what neural crest cells are. Briefly, this is a transient embryonic structure appearing between the neural tube and the newly developed ectoderm. You can find neural crest cells between those two layers. They migrate out and differentiate into different cell types, including mesodermal, but also ectodermal cell type, and something quite unique for this cell type. So from perspective of the developmental potential, those cells are somewhere between pluripotent and multipotent cells because they can cross the gem layer boundary. For example, if you think about mesenchymal stromal cells, they can't. There is not a single proof that MSCs actually do produce neurons, although a lot of questionable papers have been produced. Right, so luckily for us, there are some cells in an adult body which are related to the neural crest. Technically, those cells are not neural crest cells. They are maximally neural crest-derived stem cells. And if you want to be even more specific, most likely those cells are just neural crest progeny cells, including Schwann-cell progenitors, which can dedifferentiate as a result of tissue damage and injury. They re-enter the cell cycle and they actually acquire a neural crest-like phenotype in vivo. If this is really reflected in vitro, that's something we do not know. However, if you expose those cells to certain cocktails of chemicals and growth factors, you can easily end up with quite a lot of different cell types I'm going to be showing you later today. If you'd like to use those neural crest-related or derived cells, there are plenty of sources you could go for. You can isolate them, from the periodontal ligament, as Wolf explained. You can isolate them from the palate. You can isolate it from the inferior turbinate as well, and this was a piece of work we've done in collaboration with the Max Planck in Münster quite a while ago. And from my point of view, all of those sources can be used quite easily. If you do so, and again, as I mentioned before, if you trigger the right path of differentiation, you can differentiate those cells into nice osteogenic cells. You can generate cartilage, fat cells, myofibroblasts, and last but not least, peripheral neurons. So far, so good. Again, that's all in vitro. So is it important? Let's see. So obviously, if you would like to look at neurogenic differentiation, you not only have to look at the expression profile. If you trigger those cells, they do express neurofilament, immature neuronal markers like beta-3 tubulin, but is it important? Are those cells functional? And indeed, we do have at least some evidence that they could, in theory, do the job.
So they are certainly able to recycle synaptic vesicles. They perform quite well if you treat them with KCl, so you can end up with repeated calcium spikes. And we do have also electrophysiological data. However, this phenotype is always peripheral, and we end up with different type of neurons resulting from this rather poorly controlled differentiation. However, this in vitro proof of differentiation was not our main goal. We wanted to use human neural crest-derived stem cells basically to potentially treat Parkinson's patients later on. So what is Parkinson's? It's obviously a disease in which the midbrain becomes progressively damaged over many years. Midbrain is actually not peripheral nervous system. It's central nervous system. So you need to do something. You would like to use those cells. And indeed, I'm not going to be showing this data today. You can easily trigger this change of central nervous phenotype, for the peripheral nervous phenotype towards central nervous phenotype by applying a cocktail of growth factors and inhibitors. That's something we've done quite successfully. If you do so, those NCSCs downregulate the neural crest marker P75 and upregulate OLIC2 after 14 days of treatment. But it's published data, so I'm not going to be trying to bore you with this. So what are the main symptoms of Parkinson's? If those midbrain neurons are lost, the patients are obviously suffering from slow movement. They have stiff, inflexible muscles, and they are also suffering from involuntary shaking of particular parts of the body. And a very prominent patient who used to suffer from Parkinson's disease, or does, is Muhammad Ali. As you can see here, his hands are shaking. So we have the tremor, his muscles are quite stiff and inflexible, and he's moving rather slowly. So we have all of the symptoms. The cause is again the loss of midbrain neurons which express TH. So in order to treat the Parkinson's symptoms with any given cell type, you need to prove that those cells can do the job in vitro first. So we applied the differentiation cocktail, which was based on dual SMAT inhibition, and application of sonic Hedgehog and FGF8. That's quite common protocol. If you do so, you end up with upregulation of the prodopaminergic transcription factor PTX3 12 days after induction, and finally you can differentiate them into TH-expressing dopaminergic-like neurons 21 days after you start this induction. But in vitro, again, is not really important. So we wanted to know if we can use those cells in an animal model of Parkinson's disease. Here we used the 6-hydroxydopamine model and injected the compound into a midbrain of one hemisphere of the brain and left the second hemisphere intact. If you do so, what you can see here is TH staining in the healthy hemisphere. You can see plenty of dopaminergic neurons in there. If you apply the toxic form of dopamine, 6-hydroxydopamine, this results in a massive loss of TH-positive neurons in this part of the brain. So how can we now perform some behavioral tests to check the efficacy of our treatment? What you can do now is basically you can use the fact that dopaminergic neurons are inhibitory to your advantage. If you give the animals amphetamine after you treated them with the 6-hydroxydopamine, they perform to rotate in one direction. And it's basically in the direction of the affected hemisphere, because there is lack of the inhibitory influence of dopaminergic neurons on the neurons in the striatum. So the normal control animal is exploring the areal quite normally, whereas this animal rotates. You can then apply your treatment and finally quantify the number of rotations per minute. We've done so, and we observed a significant drop of rotations per minute if we applied both cells pre-differentiated towards the dopaminergic fate, but also undifferentiated cells. Then we checked if there is an increased number of TH-positive cells in the brain, and indeed, that was the fact. We also observed increased numbers of projections into the striatum. However, we were not able to find a single TH-positive human cells within the substantia nigra. So they did not die, they did survive.
we found some of TH-positive cells in the locus ceruleus, but never in the midbrain. But the treatment was successful. So, how comes? From our point of view, the mode of action was mainly paracrine. So obviously this paracrine influence of the cells sitting in a different part of the brain was sufficient to induce recovery. Good. Next type of cells people are using quite commonly in the context of regenerative medicine are mesenchymal stem cells or marrow stromal cells. I personally prefer the term marrow stromal cells because, well, they actually do not behave like stem cells for many reasons, but you can look it up. It's published by many different groups. You can isolate those cells from different tissue types. If you treat them appropriately, you can end up with chondrogenic cells, adipocytes, and osteocytes in vitro. And most importantly, MSCs are clinical reality. If it's good or bad, it's not up to me to judge. However, if you look this up on clinicaltrials.org, then you will realize that there are over 1,000 clinical studies performed with this type of stem cells. However, the current opinion on those cells is basically that the transplantation of MSCs is indeed beneficial. However, the level of engraftment and differentiation is negligible, especially if you transplant them intravenously, and that's what many clinical trials are doing. If you do so, your cells end up in the lungs and in the liver, and they die. However, usually you will see a certain degree of improvement. So currently, it is widely accepted that the mode of action is actually based on bystander effects, and that those cells exhibit paracrine effects mediated by soluble factors and extracellular vesicles. Those factors mediate reduction of inflammation, and they do modulate the immune system. Therefore, even Kaplan, who actually firstly coined the term mesenchymal stem cells, recommends to call those cells nowadays rather medicinal signaling cells instead of stem cells. Good. So, what are the active ingredients in the stem cell secretome? First of all, you have soluble factors, including growth factors, chemokines, and so on. And you also do have extracellular vesicles, more specifically, microvesicles and exosomes. Those vesicles have some proteins, but also microRNA as a cargo, and that's something you need to remember. So, in order to look at the secretome in a more detail, we check the profile of secretome from adipose-derived stem cells. And as you can see here, we do see quite high concentration of proteins, and we do the typical profile of RNA, which would suggest that there's microRNAs present within those vesicles. We then analyzed the vesicles using electron microscopy, and as you can see here, they show quite typical size profile of exosomes, not necessarily of microvesicles. We were able to validate this data using nanosite profiling, and we also ended up with similar concentrations of protein using both nanosite vesicles using electron microscopy and particle tracking. We also demonstrated that those vesicles secreted by ADSCs can be taken up by host cells. We labeled ADSC EVs with PKH67, which is quite simple membrane dye, and co-incubated host cells with those vesicles, and you can see by this wide overlap between magenta stained host cells and green stained vesicles, they are clearly arriving at the target cells. We then performed some sequencing and analyzed the profile of microRNAs present in those vesicles. And I'm not going to be boring with this stuff because it's already published. We published this stuff 2 months ago. So if you want to have a look at the full profile, just look it up. The data is already on the databases. The important bit here is we've been able to see that the presence of several anti-inflammatory microRNAs is pretty consistent between all the donors we have tested.
And most prominently, we do see the LED7B family in there, which is known to downregulate or basically to affect expression of several members of the toll-like receptor signaling pathway and also pro-inflammatory signaling pathways, including NF-kappa B. We then checked protein profile of the secretome, so we basically performed a bit of mass spec of both the soluble facts and the EV protein cargo. And again, it's published, so you can look it up, but take-home message here is we found a lot of anti-inflammatory proteins present in both the soluble fraction and as EV cargo. And amongst them, we found a lot of TGFs and BMPs. Good. After we profiled this cargo, we wanted to know if we could use the secretome instead of cells itself to treat muscle degeneration. To do so, we used a cardiotoxin-induced model of muscle degeneration. In this model, you inject basically snake venom into the muscle of mice. This leads to very rapid and ongoing degeneration of the muscle fibers, and then you can apply your treatment of choice and analyze the outcome in vivo quite easily. Prior to the in vivo data, we wanted to know how this cargo affects muscle regeneration in vitro, and as you can see here, both the soluble factors and the EV fraction lead to the increased proliferation of muscle cells. We have increased differentiation of myofibroblasts into muscle cells. However, we did not see any effects on migration of myofibroblasts. What we also demonstrated was that actually both the full secretome and just the EV fraction are able to significantly reduce cellular senescence in muscle cells in vitro. Last but not least, we demonstrated that the application of both secretome and EV fraction reduces the level of inflammation in a dish as visualized by reduced level of nuclear P65 after exposure of muscle cells to tumor necrosis factor alpha. So far, so good. We then checked if we can basically achieve regeneration in vivo as well. And indeed, again, I'm not going to boring you here. The take-home message is here that both secretome and the EV fraction can actually improve the regeneration of muscle in vivo quite heavily. However, the soluble fraction and the EV fraction, they do affect different aspects of the regeneration process. To our surprise, we've been able to show that totally different cell population and its secretome is able to achieve similar levels of regeneration in the very same model. We then did a bit of RNA sequencing again and compared the profiles of amniotic fluid stem cell derived secretome with secretome of adipose derived stem cells. And as you can see here, the microRNA profiles are entirely different. Those are very, very clear differences. However, the outcome is the same. It doesn't matter if you use the secretome from amniotic fluid stem cells or from adipose tissue-derived stem cells. The same holds true for the protein fraction in both the soluble fraction and as EV cargo. As you can see here, those profiles are entirely different. So in order to study the potency of the seal secretomes, we needed also to do something else. We need a potency assay. And as I mentioned before, the bystander effects are often mediated by reduction of the inflammation. So we decided to develop a model able to monitor inflammation in a dish. In simple terms, we generated a cell line which is stably expressing vector which possesses NF-kappa B binding sites and a tandem of GFP and luciferase. If you then expose those stably transduced cells to TNF, GFP is switched on and as a tandem luciferase as well. And this makes it a very, very versatile system.
You can use it in flow cytometry. So what you can see here is the shift of fluorescence after exposure of the cells to TNF. You can use conventional microscopy. The difference is also quite clear here. So if you compare control cells to TNF-treated cells, and you can also use bioluminescence, which gives you quite nice dynamics as well. So we then wanted to know if we can improve the potency of the secretome if we do few tricks. So what we have done here, we have used this reporter system and combined TNF with secretomes for very various and different cell populations. So we use secretome from neural crest-derived stem cells from the palate. We compare it to adipose-derived MSCs and also to bone marrow MSCs. And as you can see here, all of those cells produce secretome, which is able to reduce the levels of inflammation in a dish. So far, so good. But can we boost it? So we hypothesized that transplantation of stem cells into injured or inflamed area is going to be exposing those cells to many danger-associated molecular patterns. So we then expose different stem cell populations in a dish to various inflammation-related molecular patterns. We then collected this licensed conditioned medium, used our clinically compliant secretome production method, and combined those licensed conditioned media and secretomes with TNF-alpha and assessed the level of inflammation in a dish. And factors. This stuff is not published yet, so I'm not going to be telling you what trigger we have exactly used, but if you're familiar with danger-associated molecular patterns, there are not that many you could test, so give it a go. So next, we wanted to assess if actually a more physiological cultivation system can also change the potential of stem cell-derived secretome. Because traditional cell culture in 2D on plastic or glass actually results in an unnatural cell plurality and changes fundamental properties of the cells, including proliferation, differentiation, and also possibly paracrine effects that those cells could actually have. So if you go for 3D cell culture, you can use many different systems. So we used 3D cell culture in the past to cultivate marrow stromal cells in nanofibrillar cellulose. We used P.PSS, which are actually artificial 3D scaffolds to cultivate the same cell type. We also use anionic nanofibrillar cellulose for cultivation of adipose-derived stem cells and fibrin hydrogels for cultivation of neural crest stem cells. So you can use all of those cell culture systems, then isolate your secretome and assess the potential of your secretome compared to conventional 2D cell culture. We used, again, our newly developed potency assay and applied secretomes from different 3D cultivation methods, and what you can see here, we do see a significant drop of inflammatory pro-NF-kappa B activity if you co-expose cells to TNF and 2D secretomes. However, this reduction is even stronger if you pre-cultivate your cells in a more physiological 3D system. Again, this is not published as well, so I'm just calling those two 3D cultivation methods 3D1 and 3D2. But both of those systems do work and they do have positive influence on anti-inflammatory potential of stem cell secretome. We then wanted to validate the result from this system using P65 nuclear translocation assays. So in this assay, if in control cells, the NF-kappa B subunit P65 is mainly localized in the nucleus, if you then trigger the cells with TNF, P65 nicely translocates into the nucleus. You can then quantify the level of nuclear P65.
in many different conditions. We've done so, and we've been able to see basically the same what our reporter cell line was giving us as a result. We do see a significant drop of nuclear P65 in response to a combination of TNF and stem cell secretome. And again, we've seen something relatively similar to our reports from our results from the reporter assay. We do see a stronger reduction of pro-inflammatory signaling if we use 3D secretome compared to 2D secretome. So, let me sum up what I showed you so far. I showed you that stem cell secretomes contribute to regeneration via synergistic action of soluble protein and EV cargo. I also showed you that different stem cell secretomes can mediate comparable level of regeneration. In theory, you could use stem cell secretomes to substitute transplantation of adult stem cells that do not contribute to regeneration via direct differentiation, for example, including neural crest-derived stem cells or marrow stromal cells. And I also showed you that the anti-inflammatory potential of stem cell secretomes can be increased via exposure of stem cells to pro-inflammatory stimuli or by cultivating the cells in a more physiological 3D cell culture. However, there are also catches and many open questions before we move on and apply this knowledge in patients. First of all, we do still not know what the ideal cell type for secretome generation is. As I showed you before, you can apply many different secretomes with entirely different profile in the same experimental model, and you end up with similar levels of regeneration. So we do not know the exact mode of action. Also, you will always face the challenge of standardization. How can you actually control that you always end up with the same profile? And how can you ensure that the profile is consistent if you are aiming at using stem cell secretome in a patient? How about upscaling? To treat a patient, you will need quite a lot of secretome. Also, despite the fact that potency assays for assessing the anti-inflammatory potential of stem cell secretomes are quite well established, there is still no standard assay for testing the immunomodulatory action. At the moment, the field is mainly used a mixed lymphocyte reaction, which is not very accurate. Also, and it's quite important, the regulatory aspects are not clear. What is stem cell secretome? Should we treat it as a stem cell transplantation, or is it a biological, like an antibody? This is still not clear. With this, I would like to thank you for your attention and acknowledge my team, alumni who used to work in my lab, my collaborators, and last but not least, my founders, especially UPM from Finland. Thank you very much. Thank you very much, Darius, for this classification, and you have raised a lot of open problems, a lot of open questions, and we have decided to discuss every presentation in a single way. Поэтому я сейчас переключаюсь на русский язык. Вы, наверное, поняли, что мы решили дискутировать вот эти презентации, эти доклады отдельно. И я бы сейчас попросил вас задавать вопросы к этому докладу, потому что Darius, конечно, выяснил и подчеркнул, что сейчас уже речь не идет о том, чтобы мы хотят делать stem cell transplantation. Я не хочу сказать, что stem cell transplantation – это история медицины, но это уже действительно пройденный этап. Мы говорим сейчас о трансплантации секретом. Darius объяснил, какие там открытые вопросы, которые мы должны решать, какие опасности мы должны, конечно, решать. И поэтому я бы просил вас задавать сейчас вопросы к этому докладу, прежде чем потом проследовать до следующих докладов.
The floor is open for discussion, please. Вы же знаете, что всегда в такой момент с президиум скажет не слишком много одновременно. Кирилл? I'm interested if a part of neural in general degenerative effects of Parkinson's disease, are there any phenotypes that are present in cells that are derived from embryonic neural crest? Certainly not, because, well, you do. So let me try to address this question from a different angle. If you generate dopaminergic neurons starting from pluripotent stem cells, you always end up with a fetal-like phenotype. And it's quite similar if you basically revert those adult cells towards neural crest fate. So, and it's quite odd, because they are still affected by cellular aging, but the expression of the neuronal proteins look rather like embryonic proteins. So you will never end up with mature phenotype of dopaminergic neurons that are actually affected by disease in the patient. And again, even if you transplant the neural crest-derived stem cells into this rat model, you do not end up with integration and dopaminergic differentiation. It only works in vitro. So I'm assuming it's an artifact. Yes, Does it answer your question? Yes, I can add that this is really, we are discussing an artifact in the regenerative medicine. We have a lot of different experiments in this field, and they are doing stem cell transplantation, but it's in our understanding, it's really, let me say, transplanting a foreign body. And it's not a regenerative process. And this all is really, you can explain it only on the, as fundamental research, as Darius has done. Okay. What is your question? A different question to this topic, or у вас есть какие-то другие вопросы? Потому что Darius еще поднимал много вопросов. Он начал с того, что он вообще-то сомневался в том, что это mesenchymal stem cells, что они существуют. И он предлагал новое название, signaling cells. Другое, что мы должны дискутировать, конечно, трансплантация секретом. Что это значит? Okay. Все ясно, так. Это все вопросы, которые он поднимал в своем докладе, они все ясно. Дискутировать больше не станем. Нет, ну я согласен с вами, если это все было выяснено, тогда мы можем перейти на следующий доклад. Только это было много очень провокационных вопросов, которые он, так сказать, оставил за собой. И которые вы можете сказать, хорошо, мы согласны, и до свидания, а можете и сказать, мы не совсем согласны с этим, и дискутировать это. Потому что это все-таки это же решающий вопрос, что значит перейти вперед в понимании регенеративной медицины, что мы будем трансплантировать, и какие вопросы остаются открытыми, если мы пойдем на трансплантацию секретомой. Он же поднимал lot of вопросов, которые связаны с секретомой. Но ясно, что он тоже сказал, я еще раз повторяю по-русски, он сказал, трансплантировать клетки нельзя. Одним словом он сказал. Ну хорошо, если это все, вы все согласны, мы очень рады. И мы отсюда уходим и скажем, это все было понятно и никакой дискуссии не нужно. Итак, ну пожалуйста. Okay. Так берите микрофон, пожалуйста. И можно вас попросить это представиться, чтобы аудитория знала, откуда вопрос идет. Старший научный сотрудник Бакаева Занда Валерьевна, НМИД «Здоровье детей». Скажите, пожалуйста, Дариус, вы считаете, что пересадка, трансплантация секретома, как вы говорите, она менее безопасна в клеточной технологии, чем трансплантация стволовых клеток?
Потому что, как известно, пересадка стволовых клеток все-таки несет с собой угрозу активации, пролиферации, да, именно онкоклеток, раковых клеток имеется в виду. Вы считаете, что это более безопасно? So this is actually an excellent question. So thank you for this. Indeed, there is some evidence from literature that not just stem cells, but also cancer cells do communicate via EVs. So that's something we need to consider. So far, there is absolutely no evidence that injecting or transplanting secretomes can actually lead to tumorigenic transformation. But at the very end, at this stage, we do have this information only from animal experiments. So that's something we need to consider quite carefully. Я могу это дополнить. Это с моей точки зрения еще не существует ни одной публикации, которая доказывает, что секретома превращается в это. Но это еще ни о чем не говорит, потому что мы еще не работаем на уровне человека, мы работаем на уровне животных, и там еще нет. А если я совершенно честно должен сказать, есть одна единственная публикация, которая уже показывает, потому что это же вообще-то секретома биологически не может это регенерировать, этот опухоль, потому что ДНК еще нет. Но есть уже вот это via signaling дорога, которую сейчас Дарья сказал, возможность, что это все-таки и ВИЗ могут быть манипулироваться через это pathway. И тогда ответ еще четко да или нет сейчас нельзя сказать. Да? Но мы надеемся, конечно, и вы еще понимаете, это все эта команда, которая сегодня выступает, здесь мы еще как раз и работаем над новой это call, и где мы хотим трансплантировать секретом в нашей модели, в овцах, и работать на уровне животного, но еще далеко выйти на человека, это действительно далеко. И поэтому мы, конечно, надеемся, что секретома это more safe, чем трансплантация клетки. Но знаем, то если бы мы знали, тогда мы исследования бы не делали. Конечно, будем знать через, может быть, в следующий раз или через еще 2 года больше. Да? Поэтому ваш вопрос, важнейший вопрос, который мы только можем дискутировать. Дело в том, что, вот как мне кажется, что конечная цель или результат действия секретома будет, конечно, зависеть от рецепторного потенциала ткани. То есть, если, допустим, трансплантация именно stem cells, то клетки могут менять, да, свое функциональное значение в зависимости от окружения. А когда мы переносим в организм секретом, то есть биологически активные вещества в определенных концентрациях, то, конечно, результат будет зависеть от рецепторов, находящихся в конкретной ткани. То есть в каждом случае вы будете получать разный результат. Ну, вот мне спасибо, что вы очень интересно, конечно. Да, очень интересно. Спасибо. We are running out of time, and thank you very much for this discussion, and we have to go to the next presentation, and I'm going to present to you Dr. Anishkavili from St. Peter, and Natella будет говорить по-русски. Наталья, пожалуйста. Для начала мне хотелось бы поблагодарить организаторов за возможность выступить на таком замечательном мероприятии. Я думаю, что вы все согласитесь, что это одно из крупнейших, скажем так, один из крупнейших конгрессов в области регенеративной медицины, поэтому, конечно же, для меня это очень большая честь. И в своем докладе я хотела бы вам рассказать о том, что из себя представляют стволовые клетки производные нервного гребня, о том, что они тоже неоднородны, точно так же, как неоднородные мезенхимные стромальные клетки. И также буквально в конце доклада я чуть-чуть коснусь вопроса о том, какие животные могут быть использованы в качестве large animal model, то есть модели на крупного животного, потому что очень многие исследования переносятся на человека только после работы на крупных животных.
Как вы все знаете, я думаю, в этой аудитории не надо подробно останавливаться на том, что в организме до 5-7 дня после оплодотворения присутствуют эмбриональные клетки, которые уже на этой стадии, на стадии бластоцисты, постепенно утрачивают плюрипатентность, и постепенно по мере развития организма степень патентности все более и более уменьшается. И после рождения человека у нас в организме всю жизнь до самой смерти присутствуют различные типы взрослых стволовых клеток или постнатальных, как их называют, из которых самыми известными являются мезенхимные стромальные клетки и резидентные клетки тканей. Вы можете сказать, что еще и гемопоэтические, но гемопоэтические – это частный случай резидентных клеток тканей. И среди вот этих резидентных клеток тканей прячутся клетки, которые на самом деле, если специально не смотреть, то есть я уверена, что большинство из вас, кто работает с мезенхимными стромальными клетками, на самом деле так или иначе сталкивались с этими клетками. Но фенотипически, если вы не ставите специальные окраски, они практически будут неотличимы от них. Что же из себя представляют клетки производные нервного гребня? Хотя Дариус абсолютно правильно сказал, что это не очень корректно говорить стволовые клетки нервного гребня, когда мы говорим уже о взрослом организме. Это, если правильно и полностью, это стволовые клетки производные нервного гребня или же даже прогениторы нервного гребня. Но для краткости в докладе я буду говорить стволовые клетки нервного гребня. Эти клетки выселяются во время смыкания краев нервной трубки, во время нейруляции. Края смыкающейся трубки образуют промежуточный тяж, так называемый. Изначально термин был немецким, так же, как на самом деле термин стволовые клетки, Zwischenstrang, то есть промежуточный тяж, промежуточная хорда. И клетки этой промежуточного тяжа совершают эктомезенхимальный переход и выселяются из сформированного нервного гребня. И после этого они мигрируют в самые различные ткани и органы нашего организма. На самом деле практически любой орган содержит эти клетки. Что их отличает? Во-первых, их происхождение эктомезенхимальное, это эктомезенхимы, поэтому число их патентности несколько больше. И хотя они способны к той же самой трилинеарной дифференцировке, как и мезенхимные стромальные клетки, тем не менее даже их костная остеогенная дифференцировка, она отличается. Тот матрикс, который они формируют, те гены, которые они экспрессируют, они по своей структуре гораздо ближе к, например, таким матриксам, таким тканям, как дентин, например, то есть гораздо ближе к тканям зуба и ротовой полости. Как я уже сказала, и обнаружить их можно везде, но поскольку выселяются клетки из всех сомитов вдоль всего эмбриона, но больше всего, как вы видите, их в краниальном отделе эмбриона, и поэтому больше всего их в тканях, скажем так, в краниальном отделе нашего скелета, то есть во всех тканях, которые находятся выше плечей. Хотя, тем не менее, если мы окрашивали, например, это обычный аспират костного мозга, окрашен на нестин. Нестин – это один из самых распространенных маркеров подобного рода клеток. И даже в костном мозге, полученном из аспирата подвздошной кости, также присутствуют эти клетки. Хотя, если мы будем смотреть их стандартными способами, там, допустим, протоку ставить и так далее, не используя специальные маркеры, мы не отличим их от мезенхимных стромальных клеток. Что их отличает? Во-первых, не вдаваясь, если не вдаваться в детали, во-первых, специфические маркеры, такие, например, как нестин. И, кроме этого, их, собственно, очень часто, если мы хотим получить культуру, обогащенную такими клетками, у них есть характерная особенность. При выращивании в бессывороточных средах они образуют сферы. И если потом эти сферы перенести в обычную сывороточную среду, с которой мы обычно работаем, они распластываются на субстрате и после этого уже неотличимы от мезенхимных стромальных клеток. Таким образом, эти клетки, что их отличает? Они довольно быстро пролиферируют, они способны к обычной дифференцировке стандартной мезенхимной в 3 направлениях – остеогенной, адипогенной, андрогенной. Но кроме этого, их характерной особенностью является, во-первых, есть работы, в которых показывают, что мезенхимные стромальные клетки способны к такой дифференцировке, но производные нервного гребня гораздо легче поддаются дифференцировке в миотубоформирующую поперечную скелетную мускулатуру и, например, такие клетки, как адентобласты, соответственно, формируют внеклеточный матрикс при остеогенной дифференцировке, характерный для дентина. Кроме этого, показано, что они также могут формировать различные структуры, характерные для зубных тканей или ротовой полости. Кроме этого, известно, что в составе этих клеток это гетерогенная популяция, но в них помимо мультипатентных клеток присутствуют также и плюрипатентные клетки, несущие на себе некоторые маркеры, характерные для плюрипатентных клеток, например, такие как ОК4, СОКС2 и так далее. Таким образом, эти клетки выглядят достаточно многообещающими
либо для получения экзома, либо просто для изучения в качестве такого необычного типа клеток. Откуда же мы можем их получить, скажем так, не нанося какого-либо ущерба, если мы говорим о человеческих тканях? Прежде всего, это все ткани ротовой полости, какие мы можем получать относительно нетравматично. Это ткани, которые мы можем получить во время различных стоматологических манипуляций. Эти клетки могут быть получены из дентального фолликула, из апикальной папиллы, из тканей периодонтальных связок, из пульпы постоянных зубов, из пульпы молочных зубов. И даже в месте установки имплантата рано или поздно туда мигрируют клетки, которые также обладают сходными свойствами. И еще один тип очень распространенный, откуда их можно получить, это гингивиальные, тут просто не отображается, так называемые гингивиальные фибробласты, которые выделяют либо из альвеолярной, либо из небной части слизистой десны. И несмотря на название, это по сути также стволовые клетки, производные нервного гребня. Если мы будем говорить о животных, то спектр тканей, которые мы можем выбрать, гораздо шире. И в том числе мы можем говорить о том, что очень хорошим источником получения этих клеток является небная слизистая. И в конце доклада я вам попробую это доказать. Таким образом, когда мы начинали этот проект, основными вопросами, которые нас волновали, были, все ли клетки, производные нервного гребня, однородны по своей функциональности или же нет, и какое крупное животное может быть использовано для модельных исследований с использованием данных клеток. Эти исследования проводились как на зубах, полученных от людей во время различных стоматологических операций, так и на животных, овцах. Мы брали кусочек, фрагмент их небной слизистой. В данном случае мы использовали не очень большой банк тканей. Это 9 образцов, полученных из пульпы молочных зубов, 12 из пульпы постоянных зубов. Это так называемые третьи моляры, потому что это наиболее пригодный для забора пульпы образец. 8 образцов периодонтальных связок и 2 образца дентального фолликула. Надо сказать, что все эксперименты, связанные с использованием периодонтальных связок, к ним были парные, полученные от того же донора образцы пульпы. Первое, что бросается в глаза, эти клетки, различные популяции клеток очень различаются по своему пролиферативному потенциалу. Мы можем смотреть это любыми способами, это очень хорошо видно, хорошо производится, по крайней мере, в наших условиях культивирования. Наиболее медленно растущими являются клетки пульпы постоянных зубов, и наиболее быстро растущими, активно пролиферирующими являются клетки, выделенные из периодонтальных связок. И аналогично, если мы посмотрим на длительность, возможную длительность пролиферации в культуре, то мы увидим, что клетки, выделенные из пульпы постоянных зубов, они наиболее рано прекращают расти в культуре, то есть скорость пересева замедляется и в конце концов стремится в бесконечность, в то время как остальные образцы могут еще довольно долго пролиферировать в культуре. Даже если мы посмотрим на морфологию этих клеток, мы увидим, что, не знаю, сколько вам видно, мне на мониторе видно, клетки пульпарные, они выглядят иначе, они более похожи на более стареющую культуру, то есть они более полигональные, они хуже формируют характерные фибробластоподобные тяжи и так далее. На аппаратуру, если мы посмотрим методом проточной цитометрии, не вдаваясь в специальные маркеры клеток, производных нервного гребня, то мы увидим, что, в принципе, по маркерам действительно набор соответствует стандартному набору маркеров мезенхимных стромальных клеток. Что для этих клеток характерно, вы можете заметить, что в препаратах, выделенных из молочных зубов, несколько повышается количество макрофагов. Это естественно, потому что идет процесс резорбции пульпы и корней зуба. Но во всех остальных клетках очень высокий процент клеток положительных по CD117. CD117 – это сикит, так называемый поверхностный лиганд, и о нем много говорилось на этой конференции. Если мы говорим о ротовой полости, то CD117 положительные клетки – это клетки, которые окружают, это так называемый периневральный компонент пульпы. Это клетки, которые окружают нерв и пульпу, и кровеносный сосуд зуба и обеспечивают и поддерживают функционирование и сосуда, и нерва. Поскольку чаще всего, когда говорят о стволовых клетках, производных нервного гребня, смотрят на них с прицелом на использование в стоматологии и ортодонтии. Поэтому первое, что всех интересует, это способность к остеогенной дифференцировке, что у этих клеток происходит с остеогенной дифференцировкой. И опять же, один из эффектов, который бросается в глаза, это отличие клеток, выделенных из периодонтальных связок, от всех остальных.
Если мы посмотрим на клетки все из тех, которые мы используем, молочные зубы, апикальная папилла, пульпа постоянных зубов, прекрасная, отличная дифференцировка в стандартные сроки. Клетки, выделенные из периодонтальных связок, в стандартные сроки дифференцируются очень плохо. Но если мы, так сказать, решим продолжить эксперимент, то примерно через 2 раза больший срок дифференцировка наступает, и уже препараты становятся неотличимыми. Это можно увидеть и как простой ализариновой покраской, так и смотря на время экспрессии различных маркеров остеогенной дифференцировки, на время появления первых кальцификатов, я не буду на этом подробно останавливаться. Если мы посмотрим на периодонтальные связки, как они экспрессируют маркеры, ранние маркеры остеогенной дифференцировки, то мы увидим, что экспрессии их очень отличаются. Вот если мы можем увидеть периостин, остеоглицин, коллаген, остеокальцин, все ответы очень нетипичны. Вы можете увидеть, что периостин вместо резкого подъема мы наблюдаем, наоборот, падение. Это очень характерная особенность клеток, выделенных из связок. Почему? Они в норме экспрессируют этот белок. Почему? Потому что он необходим для наработки внеклеточного матрикса периодонтальных тканей. Поэтому первое, что мы увидели, это было для нас немного неожиданно, но и все ответы периодонтальных связок на остеогенные стимулы очень отличаются от остальных тканей. В чем же тут дело? Мы сейчас только начинаем исследовать этот феномен, который мы обнаружили, и мы пробовали активировать различные каскады, винт и так далее. Мы пытались подобрать разные составы сред. И пока то, что мы обнаружили, опять же, наиболее удачно воспроизводимый, хорошо повторяющийся результат, это зависимость остеогенной дифференцировки клеток, выделенных из периодонтальных связок, от активации ночь-каскада. Если мы добавляем в среду активатор ночь-каскада, это цитоплазматический домен ночь, то в этом случае вы видите дозозависимое увеличение интенсивности окраски. И если мы посмотрим на экспрессию ранних маркеров остеогенной дифференцировки, теперь мы видим, что все соответствует каноническим дифференцировкам. Идет резкий рост всех белков, периостина, остеоглицина, коллагена и так далее. Таким образом, мы увидим, что у людей, по крайней мере, совершенно точно присутствуют разные популяции. Эти клетки, они так же, как и мезенхимостромальные клетки, они разнородны. Вопрос в том, тогда можем ли мы найти хотя бы какой-то эквивалент на крупных животных, что мы можем использовать. И мы в нашей работе попробовали работать с овцами. По многим причинам. Во-первых, по достаточно большому сходству биохимии, и биохимии, морфологии и так далее. И, кроме того, по причинам того, что у них достаточно удобное строение челюсти и так далее. И эти небные слизистые этих животных очень богаты клетками, производными нервного гребня. То есть, если вы посмотрите на этот слайд, вы увидите, что буквально ткани, они светятся желтым. Это маркер, в данном случае, окраска на как раз клетки, производные нервного гребня. Это работа опубликована как раз нашими коллабораторами в 2018 году. Если вас заинтересует, вы можете посмотреть. То есть вы видите, что клеток очень много. Мы проверили, они действительно способны формировать нейросферы, они идут во все те же самые виды дифференцировки, и мы можем из них получить как производные эктодермальные, так и мезодермальные. То есть они обладают все теми же свойствами, которые в принципе свойственны аналогичным клеткам у человека. И поэтому мы надеемся, что мы сможем работать на этих животных аналогично и получать результаты, которые могут быть впоследствии, после, конечно, доработки до исследования, транслированы на человека. Таким образом, в заключение своего доклада я хотела бы суммировать то, что я сказала. Вот пока то, что мы имеем на сегодняшний день, мы можем четко сказать, что из всех клеток, которые мы исследовали, то есть из всех стволовых клеток ротовой полости, наиболее максимально выраженным остеогенным потенциалом обладают клетки пульпы постоянного зуба, в то время как клетки, выделенные из периодонтальных связок, обладают максимальной скоростью пролиферации, но наименее низким остеогенным потенциалом. И характеристики клеток нервного гребня зависят от происхождения, и мы должны это учитывать, разрабатывая препараты для клеточной терапии, неважно, говорим мы о клетках или о секретоме. И на сегодняшний день нам представляется, что овцы являются оптимальной животной моделью для исследования данных клеток. Я в заключении доклада хотела бы поблагодарить Министерство здравоохранения и Российский научный фонд, и также всех наших замечательных коллабораторов. У меня все. Спасибо за внимание.
Thank you very much, Nathalie, for this excellent presentation. In the interest of time, we have to move on, but we'll have plenty of time in the break to ask potential questions. So the last thing I would like to do is give you a certificate. Thank you very much. Well done. Спасибо еще раз, Natella, for this presentation, and I would like to move on. Я буду пригласить профессора Долголова с его презентацией. Сейчас, пожалуйста, the next, we cannot do it, because we are running out of time. Это следующая презентация. Профессор Долголов работает в области carrier material, and he is going to present the carrier material nanostructure titanium. Спасибо. Спасибо, глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги. Спасибо оргкомитету, что сочли возможным нас пригласить на такое значимое событие в России, как Конгресс по регенеративной медицине. Он уже 4-й. Я был участником предыдущих, но не в качестве лектора. Вот первый дебют, так скажем, здесь, на этом конгрессе. Но если говорить об имплантации, хотя, как нам кажется, что много мы чего уже здесь понимаем, на самом деле все-таки вопросы ключевые остаются. Ключевые вопросы – это те факторы, от которых зависит остеоинтеграция. И вот если вспомнить классификацию факторов, от которых зависит остеоинтеграция, в свое время предложена Бранемарком и Альбрехтсоном, то вот 3 первых фактора – это технические факторы. Из какого материала сделан имплантат, какой вид покрытия на имплантате и каков дизайн самого имплантата. На сегодняшний день, к сожалению, разработчики имплантатов для травматологии, для восстановления крупных дефектов человеческого скелета, не всегда на эти факторы, к сожалению, обращают внимание, создавая технологии, аддитивные технологии, 3D-печать методом порошковой металлургии и так далее. Сейчас это направление в тренде. Сегодня оно в нашей стране развивается, но, к сожалению, вот таких вот фундаментальных исследований в большой медицине пока мало, и, наверное, в стоматологии мы немножечко чуть дальше прошли, чем в понимании, по крайней мере, с прикладной точки зрения этих факторов. Значит, в нашем исследовании мы протестировали несколько видов имплантационных покрытий, вернее, точнее даже так скажем, что были имплантационные покрытия, имплантаты с некими видами покрытий, и были имплантаты с некой морфологией поверхности их. За основу, как контроль, мы взяли имплантат нашего российского производителя, сделанный из химически чистого титана, имеющий поверхность SLA. В качестве такого второго теста мы взяли имплантат, выполненный, то есть в классификации, если говорить о классификации титана, то это был грейд 4. В качестве второго такого контроля мы взяли имплантат без покрытия, выполненный из материала марки грейд 5, то есть титано-алюминиево-ванадиевый сплав. И в качестве наших опытных экспериментальных образцов мы взяли 5 видов покрытий, где мы наносили на, опять же, грейд 4 на титан марки ВТ6 в российской классификации, титан-О2 зольгель обработкой, титан магнетронной обработкой, покрытие Diamond Like Carbon проводилось по технологии DLC. Вот, титан, еще одна химическая обработка титана с покрытием титана-2 и кальций-фосфатное покрытие, содержащее кальций-фосфатное соединение, было названо в эксперименте покрытием МИП. Значит, эти виды покрытий были исследованы с помощью электронной микроскопии. Вот так выглядит морфология этих видов поверхности и покрытий. Вот. И уже на этапах исследования с помощью электронной микроскопии и с помощью
атомно-силовой микроскопии мы увидели уже разницу в том, что тот же, допустим, некие виды покрытия у нас при исследовании поверхности наших материалов существенно снижали содержание алюминия ванадия на поверхности наших испытуемых имплантатов. Абсолютно с вами согласен, профессор Янукашвили. Или как лучше? Хорошо. Вот, что овца на сегодняшний день одна из идеальных моделей для проведения экспериментов. У нас в Ставрополе в этом плане нам повезло. У нас есть институт овцеводства, хорошая база для того, чтобы проводить различные виды экспериментов на этих овцах. И, собственно говоря, мы уже лет 5 на этой базе оперируем. Нами в Ставропольском медуниверситете разработана экспериментальная модель остеопороза, защищенная патентом. Это целый коллектив авторов, который создал эту экспериментальную модель остеопороза. И мы в своем эксперименте как раз тоже в качестве такого сравнения между нормальной костной тканью и остеопоротической костной тканью провели исследования, где устанавливались имплантаты как овцам как с нормальной костной тканью, так и в состоянии остеопороза. Изменения, которые происходят в костной ткани при остеопорозе, подтвержденные микрокомпьютерной томографией, будет представлено в следующем докладе, кстати. Вот наши виды поверхности, наша длительность эксперимента, выведение овец из эксперимента осуществлялось на 90 сутки, то есть 3 месяца. В свое время мы достаточно много оперировали на овцах и таким вот, может быть, даже неким эмпирическим путем вывели формулу, что то, что происходит на 3-м месяце, как правило, это повторяет то, что мы видим на 1-м месяце через 30 дней. И, как правило, мало что там меняется на 180-е сутки, то есть через 6 месяцев. Поэтому на сегодняшний день для нас выведение из эксперимента животных на 90-й день, это вот стало таким неким стандартом для наших экспериментальных работ. Имплантаты устанавливались в нижний край нижней челюсти. Это вот сканирование. И здесь на данном слайде представлены параметры сканирования образцов наших челюстей, которые были просканированы на микрокомпьютерном томографе. Ну вот более подробно здесь как раз следующий докладчик, он более подробно, наверное, расскажет о именно параметрах этого исследования, так как он непосредственно, профессор Жопаковский, работает с этим аппаратом. Вот. И что мы увидели? Мы исследовали bone implant contact, то есть костно-имплантационный контакт на поверхности. Мы исследовали формирование костной структуры так скажем, на глубине 700 микрометров от поверхности имплантата. И вот, в общем-то, что мы увидели. Синим цветом на слайде представлена диаграмма здоровых животных, красным цветом состояние остеопороза. По всей поверхности костно-имплантационный контакт, то есть биг-фактор, лучше всего наблюдалось вот то, что мы назвали нашей тройкой лучших материалов. Это покрытие, произведенное с помощью зольгель титана-2, диоксид титана, покрытие магнетронная обработка и покрытие ДЛС. Они показали лучшие результаты, и даже в некоторых можно даже расценить, что несколько лучше, чем тот самый стандартный имплантат, который сегодня применяется в клинической практике. Хуже у нас получились с 2 покрытиями, там, где было содержание гидроксиапатита на покрытие, и еще с одним титаном А2. Хуже всего, ну, нас это не удивило, что грейд 5 показал здесь при этом исследовании худшие, можно так сказать, результаты. Костно-имплантный контакт корональной части имплантата несколько отличался от среднего.
Вот, и тоже он показал, что, в общем-то, у остеопоротических животных он даже был порой лучше, а костно-имплантантный контакт в апикальной части тоже показал устойчивый рост вот у этой нашей испытуемой тройки по сравнению с Grade 4 материалом. Ну и несколько хуже было на других. Так вот, визуализация вновь образованной костной ткани на глубине 700 микрометров от пограничного слоя по всей области имплантатов. Так представлялось в программе нашего компьютерного томографа, микрокомпьютерного томографа. Здесь ВТ-1.0, здорового животного остеопороз. ВТ-6, титана-2 зоальгель обработка. ВТ-6, магнетронная обработка. ВТ-6 DLC. ВТ-6 титана-2, второй вид титана. ВТ-6 НИП. И ВТ-6 чистый. Графически это у нас выглядит таким образом, что средний объем костной ткани у наших экспериментальных животных был показан именно вот на этой нашей, опять же, выделенной тройке, зоальгель, магнетрон, DLC. То же самое мы примерно видели на корональной части имплантата. И тоже достаточно высокий рост, но у нормальных животных на апикальной части имплантата. Некие выводы. Ну, во-первых, мы думаем, полагаем, что наши новые поверхности, которые мы разработали, поверхности разрабатывались, кстати, в нашем Северокавказском федеральном университете, лаборатория чистых зон, лаборатория относится к Институту материаловедения, инженерному институту нашего Северокавказского федерального университета. А сами исследования на микрокомпьютерном томографе проводились тоже в Северокавказском федеральном университете в Институте живых систем. Мы, в общем-то, сделали выводы, что данные поверхности могут быть использоваться в качестве новых видов матриксов для подсадки тех же самых стволовых клеток, о которых мы сегодня говорили. И мы предлагаем такую, и, по-моему, у нас уже получается договоренность о некой коллаборации совместной под руководством профессора Грима о проведении дальше этих работ. Ну и, в общем-то, последний слайд почему-то не идет. Вот. Работа на последнем слайде. Информация, что работа выполнялась в качестве гранта, в качестве выполнения при финансовой поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. Грант по теме разработка наноструктурированных поверхностей внутрикостных дентальных имплантатов. Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы. У нас времени нет вести сейчас дискуссию большую. Спасибо, Саша, за этот блестящий доклад, который нам показывает одну поверхность, на которой мы будем работать. И я хочу сейчас пригласить следующего, доцент Рычаповский. Профессор Долголов его упоминал уже несколько раз, и он сейчас будет продолжать показывать эту методику, которую мы используем на наших животных. Игорь. Спасибо большое. Yeah? Хотел бы поблагодарить организаторов. Хотел бы поблагодарить организаторов данного конгресса. Он был мне очень интересен. Мы, ну и немножко, собственно, своего доклада. Мы давно работаем, в принципе, с костной тканью, именно с микро-КТ костной ткани. В основном это, конечно, лабораторные животные, крысы, мыши. Поэтому нам было очень интересно поработать с крупными животными. И группа профессора Долголева Александра Александровича предоставила свой биоматериал, значит, различные кости овец. Это подвздошная, челюсть и бедренная кость.
Ну и это были контрольная опытная группа. Опытная группа – это, собственно, было моделирование остеопороза. И, собственно, было интересно сравнить фенотипирование и архитектуру этих костей при использовании микро-КТ. Ну, немножко о методике. Ну, компьютерная томография – это метод, позволяющий проводить регистрацию, анализ внутренней структуры объекта без нарушения его строения и целостности. В этом, собственно, его удобство. Микро-КТ – это некий такой тип компьютерной томографии. Он активно развивается в последнее время, примерно 15 лет. За это время количество международных публикаций повысилось на 2 порядка. И сейчас их становится все больше и больше. Также это, как и обычная компьютерная микротомография, это non-destruction метод, недеструктивный, неинвазивный. В частности, нам повезло, наш прибор позволяет еще изучать in-vivo животных, в частности лабораторных, я уже говорил, мыши, крысы. В принципе, считается, что микротомография – это разрешение от 1 микрометра. У нас 9 микрон, еще несколько более больших параметров. В принципе, мы считаем, что у нас оптимальное разрешение. Кроме того, микротомография позволяет довольно низкую рентгенонагрузку для животного, и для оператора, указано на слайде. Собственно, устройство микротомографа классическое. Основное – это, конечно, компьютер, X-ray излучатель, камера, собственно, детектирующая. И они вращаются вокруг объекта, объект неподвижен, и, соответственно, все это позволяет проводить сканирование. Параметры сканирования тех объектов, которые были предоставлены, они подбирались эмпирически. Это научное оборудование, research only. Наверное, сильно не буду останавливаться, но основное тут, конечно, это разрешение, которое подбирается, и фильтры. Вот нами используют, в частности, для костей, это купрум 0,1 и купрум плюс алюминий, а также разрешение 887, 3547, но это микрометров, зависит от размеров объекта. Собственно, все это проводится в контролирующей программе Брюкера микро-КТ. После сканирования проводится, собственно, реконструирование тоже в ведущей программе NRECO. Тоже с подбором оптимальных параметров. Это тоже довольно сложно, но, в принципе, мы уже научились это делать. 3D-анализ проводится также, опять же, в отдельной программе сети аналазер. При этом проводится для кости, в частности, определение минеральной плотности bone mineral density и 3D-анализ расчетом индексов и вообще любых параметров линейных. Визуализация 3D включает ориентацию в пространстве. Для этого DataViewer используется программа, также предоставлена Брюкером. И 2 программы, это CityVox, CityWall, позволяют получать результаты в зависимости от геологической плотности, цветные результаты, в том числе с раскраской, и делать 3D-модели. Совершенно тоже различные 3D-модели, поверхностные, STL, STM. И можем тоже переводить в DCOM-формат. Наверное, это важно для медицинских работ. Для определения плотности bone mineral density используются фантомы, они ISO-шные, 9000, один зарегистрирован, тоже предоставленные разработчикам. Они различные по размеру, по толщине, подбираются в зависимости от размера костей или сканируемого объекта. Собственно, это первая кость, это бедренная кость. Тут, собственно, норма слева, справа, остеопороз, хорошо видно. Элиминация трабекул при остеопорозе от центра на периферию. В принципе, очень выражено, это неудивительно. Брюкер рекомендует именно изучать бедренную кость в первую очередь, по крайней мере для лабораторных животных. И еще единственное, что позвонки поясничные. Поэтому изменения при этом довольно выражены.
После визуализации проводится 3D-анализ. Ну, тут мной выбраны, то есть он довольно обширный, очень много цифр дает. Ну, выбраны вот справа видно основные индексы, которые позволяют идентифицировать архитектуру, структуру, уровень элиминации трабекул, анизотропию системы, в общем-то, все параметры, которые позволяют говорить об каких-то нарушениях, и не только остеопороз, но и любые другие какие-то изменчивости. Ну вот, собственно, что получилось, это норма экспериментальный остеопороз. Все основные параметры хорошо отобразились. Это, в частности, при остеопорозе уменьшилась больше, чем на 15% площадь костной ткани, само собой, минеральная плотность на 8%, но больше обращают внимание на себя основные индексы, которые характеризуют остеопороз, причем вот паттерн-фактор, ТВПФ и СМИ-индекс, они считаются в литературе международной, практически вся она международная, считаются основными показателями именно нарушений, связанных с остеопорозом. Следующая кость была нам тоже очень интересна, это часть челюсти. Есть некоторые литературные данные о том, что остеопороз у крыс влияет на изменение костной ткани челюсти, и было интересно посмотреть тоже, как это происходит у овец. И мы, честно говоря, были очень удивлены, что у нас проявились очень довольно выраженные изменения. Тут даже все паттерн-фактор и СМИ-индекс тут не исчисляются процентами, тут разы, то есть единицы. То есть разница у нас была настолько разительна, что нам стало интересно, и мы провели гистологические рутинные исследования краской гематоксилиной азином, которые, собственно, нам показали воочию, что же все-таки произошло. Вот как видите, слева это челюсть овцы норме, справа это при остеопорозе, мы видим хорошо истончение трабекул, лакуны множественные, остеоклассную реакцию местами, то есть явно выраженный остеопороз. Следующая кость – это это подвздошная кость овцы, тоже было интересно, но здесь немножко было сложнее. Вообще неизвестно, нет литературных данных, откуда происходит начало элиминации, поэтому трабекулы вообще происходит ли. Мы брали, собственно, целиком всю подвздошную кость, сканировали, обработка была по всей площади. В результате у нас получились вот такие данные. То есть по параметрам, обычно, которые исследуются, это площадь костной ткани, минеральная плотность, ну и некоторые даже индексы, которые характеризуют структуру. Разницы большой мы не увидели, зато очень хорошая разница была, опять же, по основным индексам остеопороза, которые скорее показывают именно изменчивость архитектуры трабекул. Вот разница почти в 2 раза. Тоже это плюс, это характерно для остеопороза по литературным данным. Собственно, заключение. Полученные результаты не только объективно свидетельствуют о развитии остеопороза подобных животных, в частности овец, но и указывают признаки адаптационно-компенсаторной реакции. В том числе это характерно появление крупных единичных трабекул в области метавиза бедренной кости. В норме они не присутствовали, то есть похоже было элиминация мелких, и восстановление крупных трабекул, единичных, но не были. И также не выражено снижение минеральной плотности и площади костной ткани у подвздошной кости. Однако для всех нами исследуемых костей в экспериментальном остеопорозе неизменным остается значительное увеличение основных микротравматических индексов, это паттерн-фактор и СМИ-индекс. Единственное, в конце хочу сказать, что компьютер микро-КТ, она не локализуется на костях. В принципе, практически можно сканировать, изучать структуру любых объектов, лишь бы они помещались в томограф, и вообще фантазии нет предела.
Спасибо за внимание. Thank you very much for your excellent talk. That's your certificate. So in the interest of time, I would like to invite our last speaker of today's symposium to come to the front. Our last speaker is Nikolai Didenko, who is an early career researcher. Those satellite symposia are supposed to involve at least one of those early career researchers, and he's going to be talking about mechanical versus enzymatic digestion of tissue for isolation of stem cell. Thank you. The stage is yours. Good afternoon, dear colleagues. First of all, I'd like to thank the organizers of the Congress for giving me an opportunity to speak today on this topic. And I try to be as brief as I can due to our time schedule. So to begin with, a few words about one of the possible therapeutic applications of the neural crest-derived stem cells, the treatment of periodontitis. Periodontitis affects more than 700 million people worldwide, and beginning as gingivitis, chronic inflammation and immune response causes the destruction of the periodontium. And despite continuing development and research into treatments for periodontitis, including tissue engineering and some regenerative therapies, difficulty still remains in restoring all of the damaged structures of the periodontium. And the limitations of currently available treatments for periodontitis lie with the difficulty surrounding regeneration of the complex array of tissues that constitute the periodontium. So attention has turned to stem cell therapies, and neuron crest-derived stem cells represent an exciting potential therapy for periodontitis thanks to their ability to generate a wide variety of cell types from neuronal and glial cells to structured tissues, including those bone, ligament, and cementum cells, which form the supporting elements of the healthy periodontium. Only pluripotent stem cells exceed the cellular plasticity displayed by isolated adult neural crest-derived stem cells. As you all know, in order to liberate stem cells from tissue samples, the tissue must be dissociated using mechanical or enzymatic technique. And what is the problem in using enzymes when we are talking about therapeutic use of cell cultures we got? The limitations of enzymatic digestion surround the fact that these enzymes are both expensive and not xeno-free. Enzymes sourced from different species of animals or bacteria could result in serious adverse reactions for the patient, including infection or anaphylaxis. And mechanical dissociation aims to provide an alternative enzyme and xeno-free method for the liberation of stem cells from tissue samples. Methods utilizing centrifugal force, vibration, pressure, and so on have been developed in order to replace the enzymatic digestion step. So the idea of this study is that clinically viable stem cells can be isolated from samples of red muscle tissue using mechanical means and techniques instead of enzymatic digestion for the treatment of periodontitis. So we want to compare numbers of cells liberated from equal tissue samples, compare successful cell cultures, and produced a single cell suspension suitable for magnetic active cell sorting with CD271. What about MAX and CD271? This was my topic on the third Congress, and I'm not going to dwell into details today. Before treatment with either mechanical or enzymatic techniques, tissue samples was minced manually. Here you can see the prototype of mincing machine for mechanical dissociation experiments provided by Maltera and Regenera human brainwave.
As for enzymatic digestion, we used proven enzymatic methods with dispace and collagenase. Tissue samples selected for mechanical and enzymatic dissociation were of equal mass, and when we quantified the cells that we isolated, we saw an extremely high number of cells that we got by mechanical dissociation. These figures further illustrate the differences between populations of living and dead cells present in cell suspensions produced by enzymatic and mechanical dissociative techniques. Using data from automated cell counter, on average, enzymatic digestion produced cell suspensions with 89% of cells identified as alive, or compared to 99.5% alive cells that we got by mechanical dissociation. So these data suggest that mechanical dissociation should produce approximately 27 times higher number of living cells compared to enzymatically produced tissue samples. But when we seeded the cells and looked at the culture, we got opposite results. Here you can see the visual differences between suspensions produced by mechanical and enzymatic protocols. Images 1 and 2 clearly show a typical fine layer of occlusive debris produced by mechanical means and compared to the clearer suspensions produced by enzymatic technique. Furthermore, suspensions produced from enzymatic digestion included presence of larger fragments of muscle tissue, absent from suspensions produced by mechanical mixing. Sorry about that. Enzymatic digestion successfully produced cultures of adherent cells. Formation of large cellular spheroids similar to, in morphology to neurospheres produced by neural crest-derived stem cells occurred quickly in enzymatic cultures. Here you can see migration cells from spheroids and further proliferation of adherent cell culture. And as for mechanical dissociation samples, they produced fewer numbers of spheroids than seen in enzymatic cultures, and those spheroids that did occur were much smaller and sparsely distributed throughout the flask. Also, successful mechanical cultures did not reach comparable densities of adhesive cells seen in enzymatic cultures. So increased population of living cells did not correlate with an increase in successful cell cultures. Only 8% of mechanical cultures produced spheroids and subsequent adherent cells, whereas 44% of tissue samples treated with enzyme digestion produced cultures of adherent cells, despite equal masses of starting material and culture conditions. Results from live-dead staining assays show that both enzymatic and mechanical minced cultures produced healthy culture of cells, but you again see a lower density of cells produced using mechanical dissociation. And what about morphology? You see that cells produced by mechanical dissociation are larger and stellate structures and with lower density again. So, summarizing the facts. Enzymatic suspensions produced more successful cell cultures. Additional enzymatic digestion protocols form spheroids faster and more plentifully than mechanical cell suspensions. So also proliferative cultures of adherent cells were isolated using mechanical dissociation. The mechanical dissociation method does not represent a viable alternative to enzymatic digestion suitable for use in the clinical setting. I'd like to thank all those people without whom carrying out this study would be impossible. First of all, Professor Grimm and Professor Vedera, and thank you all very much for the attention.
Большое спасибо, Коля, что ты это предоставлял это на английском языке, это потому что это я должен объяснить, это решающий вопрос для применения в клинике, потому что у нас это, мы еще работаем в клинике под давлением времени, и мы должны применять вот эти стволовые трансплантации в течение 2 часов. И поэтому энзиматик, это расщепление, это очень трудно, потому что это длится в лаборатории, вы все знаете, 4 часа. Поэтому мы не можем применять это в клинике таким образом. И он, конечно, делал великолепные исследования, нам объяснил и освободил дорогу, я бы сказал, для применения в клинике. И вы же знаете, что мы в Германии это уже применяем на пациентах, и поэтому мы можем это действительно заканчивать таким образом. Коля, еще раз большое спасибо. И это сертификат. And the next one, we are going to speak English, okay? Thank you very much. Дорогие друзья и коллеги, мы сейчас должны заканчивать вот эту сессию. Вы видели, что это остались много вопросов открытым. И поэтому мы бы хотели еще больше дискутировать, времени на это, к сожалению, сейчас нет. Я хочу сказать большое спасибо Дарису, потому что он вкладывал очень много работы в подготовление этой сессии, это Satellite Symposium. I can speak German, I can speak English. Thank you very much for your support for this symposium. Okay. And I'll return the favor. That's your certificate of gratitude. Thank you for co-chairing and thank you for attending this session. I'll see you later in the break. And thank you very much to all. Thank you very much for this very, very nice discussion. Я хочу еще раз повторить по-русски, это же действительно это просто хорошее чувство, что иметь такую дискуссию, это очень важный вопрос. Как мы дальше будем работать в области трансплантации для регенеративной медицины. И я надеюсь, вы берете отсюда из этой Satellite Symposium the main message. The main message is we are going to transplant secretome. Okay? And that is the main message for this afternoon. Thank you very much to all for having that kind of discussion, having in different languages, and we can, I think we can follow up in the discussion in the next Congress in 2 years. Thank you very much. Sorry for running over. We're a little bit running out of time, only 10 minutes. So, ich würde jetzt gerne mit Lerner noch. Yeah, sure. Let me know. Wenn das dann hochgeht, dann würde ich dich dazu nehmen. Нам положить? Нет, подожди, тут еще рюкзак тебе достать.